Today. Meron naman tayong explore. So, how to use eSIM network. Okay, madali lang yan guys. So, click settings and click cellular and set up cellular. Then, buksan nyo na ang eSIM nyo. So, yun. Use QR code to scan. So, buksan nyo na. And scan the QR code. So, yun. So, scan na po. Okay. So, loading na po siya. Wait lang po. Okay. Active eSIM. Yun. So, wait lang ha. While mainip. Okay. Active eSIM na. Few minutes only. Then, cellular setup complete. So, ayun po, nagkaroon na siya ng smart. So, very easy to how to use eSIM. So, any smart globe or other network, pwede kayo bumili ng eSIM para sa mga iPhone nyo. So, guys, follow nyo yung YouTube channel natin, Khalid Gadget, and TikTok, Instagram.